Ma'am, what do you want to say about the hospitality in here? The hospitality in India is absolutely amazing. It's my first time here, and everybody is so welcoming. Everybody's willing to teach me about the culture as well. It's such a colourful country, and I'm really enjoying my visit so far. What's your experience about Golden Temple? The Golden Temple was fantastic. I felt honoured to get to go, and I'm really, really thankful to Bopa for sponsoring my trip and bringing me here and allowing me to learn so much about the Sikh culture as well. Yeah. What's the difference between in Indian villages and British villages? You said I'm from a very small town. I mean, yeah, I'm from a small town in West Lancashire called Skelmersdale. And I'd say more than anything, you notice similarities in terms of when you've got a small village or a small town, there's a real community feel to it. And that's across the world, that's global. Everybody's got each other's backs, and it's lovely to see it across the world. Excuse me, can you pronounce your name and your intro? For what purpose you have come here, and how did you, get this crown, and what is the story behind this? Please read that. That's a very long question. I think she understands something. Okie dokie. So my name is Jessica Ashley Gajan. I am from Lancashire in the UK, and I'm the current Miss England. And I became Miss England through my charity work and through my Beauty with a Purpose project, which is all about getting young girls interested in science, technology, engineering and maths. And that was inspired by when I did my engineering degree, I realised that there was a lack of women in the field. And it's a degree which can give you access to so many different industries. So I wanted to communicate this with the younger generation and help them realise the skills that they already possess to become phenomenal pilots and engineers. And I've been brought to India by the fantastic organisation BOPA, and they've been taking me about to different charities and showing me the work that they do abroad, because a lot of work is going on in the UK and it benefits children out here, and children are the future. So it's been fantastic so far. I've only been here one day, but it's been great to learn about the culture, society and Sikhism as well. Okay, how did you come to know about this institution, ma'am, Mandeep, ma'am, and all? So I've come to know about this institution through Devinda and through Rakesh. It's a fantastic institution, really, really is. I think it's phenomenal what they're doing, educating kids from the slums, giving them the skills that they need for the future, and also bringing jobs into small villages. It is exactly what the world needs. So I think it's fantastic what they're doing. Mandeep is doing an amazing job. I think she's amazing. The shoe campaign as well is phenomenal. You are fantastic. You really are. You don't realise how good you're doing. You're doing fantastic. Can you describe that moment when you heard your name from the announcer that you have won the crown? When She was in tears. yeah. Please explain if you can. So when I won the Miss England crown, I was in floods of tears. I was very emotional because it wasn't my first try to get the crown. It was my second try, and it meant for me I could access so many more people and I could help so many more children, because this is an internationally recognised brand, and obviously with the platform of Miss World I can help so many more people, and the realisation that I was able to do that made me really emotional on the night. And on top of that, I'm also the first ever redhead to be crowned Miss England, so a little bit of history was made as well, so I was really emotional but very happy. What are your future plans now? What are you going to achieve next? So my future plans, in the next few months I will be jetting off to compete in Miss World and represent England out there, and my plan remains the same. I'm very active about promoting STEM careers, especially getting young girls interested in engineering and technology, because they're heavily male dominated fields and I don't think that girls realise what's out there for them. So I think with this crown, because I can reach so many girls, I have a duty to educate. So that's what I did long before winning Miss England. It's what I've done while I've won it, and then I'll do it after being Miss England as well. You want more, females to come in this field and Yeah, I want more girls to take an interest in engineering and technology, because it is heavily male dominated, and I believe the reason that it's so is because girls from a young age don't actually realise what it entails.
And I know that because when I was younger, I used to get told you would be a really good engineer. And I used to say, No. I don't want to be an engineer. And it was years down the line, I decided actually, what degree is going to equip me with so many skills and make me so employable internationally? And it was engineering. So I've gone off and done that degree. And then, yeah, I want to finish my master's in coming years as well. We all talk about the rights of your females and all in the world. What is the condition of rights of females in England or UK as comparison of other countries or other parts of the world? So I acknowledge that I'm extremely lucky to come from a country where women's rights and men's rights are the same, and there is a big push already to get women into STEM careers, whether that be via university or whether that be via a company itself. So there's a lot going on in the UK, and I think other countries can learn from what we're doing about promoting and educating young women as to what they can be. Because I think a lot of the time the reason certain girls don't pick these subjects, like myself, is because they don't know what they entail. So I try my best to use my platform to educate now, and I think that's what this whole competition should be about. How did your family support you about this profession and going into this ground and all? So my dad was very supportive of me picking an aerospace engineering degree because he works for a big company who manufacture aeroplanes called Airbus. Yeah, my dad works at Airbus. So when I decided to do aerospace engineering, he was really happy with that because he knew where it could lead. But I was also the first out of my mum, my dad and my sister to go to university. So I actually went late because I wasn't sure what I wanted to be. I'd gone into fashion modelling originally, and I still do that now, and that's another thing I'm an advocate of, showing young kids that they don't have to just be one thing. They can create their future, they can be whatever they want. So I still earn money through modelling. I've now won Miss England, so I educate what's out there for kids and show them that they can be anything that they want to be. And I think that's a really important message because I was always told that when I was younger. And now I've got this wild, crazy life. Thank you. What is your last question? What is your message to the world of female, all of the world? You are capable to know, go to anywhere. Your family were capable to go anywhere, send you anywhere. But people are there in a whole world. They are not capable, but they have the dream, to go higher. I would say my message to females across the world is that they are capable. They don't necessarily realise the skills they possess to go off and become greater things. And I'm out here to change that. I think it's really important that we educate, and that's my main message: educate, educate, educate. There's going to be people who doubt, and I felt that as well because I've been in a very male-dominated environment. I have been a victim of people doubting me and doubting my efforts and not believing in me, and it only takes me to believe in myself, and that's the message I try to always put across. The whole world could believe in you, but if you don't believe in yourself, then it's not going to happen. And failure is completely normal as well. So that's what I always try to get across. If you fail, try and try and try again, because 99% of us fail and don't talk about it. We only talk about success, and I think it's more important if we switch it up and talk about failure, because it will resonate with a lot of people then. Mandeep, can I just add something while we are in front of the reporter? Ma'am, can you... Miss England, she is an aerospace engineer. The one before her was a genetics as well. When we had COVID, she was the inventor of, in India, she was the first inventor who found the cure for COVID. She's a scientist in Oxford University. So Miss England's in England, they're not just beauties, they're amazing beauty with very intelligent head. Can you come? राजनीतिक लोगों को पसंद किया गया सी ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਆਏ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਸਿਕਾ ਐਸ਼ਲੇ ਗੇਗਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਹੂਜ਼ ਹੂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਅਸ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ
she could understand the model ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर द ਕਾਜ਼ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਸਿਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸੋ ਦਿਸ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਵਿਦ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਬੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੇਅਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਣਾਇਆ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਬਿਲੀਵਸ ਕਿ ਜੈਸਿਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਮ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਅ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਵਾ ਰਿਐਕਟ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਗਗਨ if I could get in touch with such kind of team ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ obviously we will always welcome ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਹਫਤੇ ਟਾਂਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਪੂਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਟੀਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੂ ਗਿਵਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 50,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 19,000 ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ 400 ਪਲੱਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲਾਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100% ਸੈਲਫ ਫੰਡਡ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਨਰ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਗਿਵਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਸ ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।